c'est Pierre-Paul Audate. Je suis professeur adjoint au département de géographie de l'Université de Montréal. En fait, je m'intéresse à tout ce qui est adaptation au changement climatique, les systèmes alimentaires, le verdissement et les espaces verts en milieu urbain, ainsi que leurs impacts sur la santé. Donc, c'est un privilège, un honneur pour moi d'échanger avec vous ce matin. Je vais vous présenter un projet qu'on est en train de planifier, réaliser avec des étudiants, qui s'appelle Réseau Muni et renforcement et de la résilience des systèmes alimentaires urbains dans les plans climat des municipalités et du Québec. Donc ici, je vous présente un petit plan de notre présentation. Donc, dans un premier temps, je vais faire une brève introduction en présentant quelques éléments de mise en contexte. Après, je vais vous présenter les objectifs du projet. Ensuite, je présenterai quelques résultats et préliminaires à la suite d'une petite recherche qu'on a fait avant même d'initier le projet. Puis, on terminera avec les conclusions, des questions et à la fin. Donc là, je vous apprends pas grand-chose en vous disant que, en fait, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on fait face à de nombreux défis environnementaux, si bien que depuis 2022, les Nations Unies tentent de mobiliser les décideurs et sensibiliser la population sur cette triple crise planétaire, à savoir les changements climatiques, l'effondrement de la biodiversité et la pollution environnementale. Donc souvent, on parle beaucoup de la crise climatique, mais sachez que les deux autres sont aussi importantes et que ces trois crises sont intrinsèquement liées. Donc, des actions qu'on prend pour résoudre l'une peut avoir des conséquences sur l'autre. Par exemple, dans les systèmes alimentaires, des pratiques comme l'agriculture urbaine peuvent à la fois contribuer à la solution face à la crise climatique, mais aussi l'agriculture urbaine peut favoriser le maintien de la biodiversité en milieu urbain, peut aussi participer dans la réduction de la pollution environnementale. Là encore, je ne vous apprends pas grand-chose en vous disant depuis la période de l'Holocène, période qui correspond à la civilisation humaine et période pendant laquelle on a eu la révolution agricole, révolution industrielle, les températures continuent d'augmenter. Donc, si bien qu'aujourd'hui, on est en train de laisser cette zone pour opérer sur la planète de manière sécuritaire, c'est-à-dire une zone où l'on pouvait éviter des catastrophes potentiellement dangereuses, difficilement prévisibles. Donc, selon les scientifiques, d'ici 2050, on va atteindre une augmentation de température de 2 degrés. D'ici 2100, on peut atteindre jusqu'à 4 degrés. Donc, on sait déjà, en fait, qu'avec les changements climatiques, on va avoir une croissance dans l'intensité, la fréquence des événements météorologiques extrêmes comme les sécheresses, les inondations. Et ces aléas climatiques ont des impacts directs sur les systèmes alimentaires, particulièrement en milieu urbain. Donc, les changements climatiques vont affecter toutes les composantes des systèmes alimentaires, depuis la production avec la perte de rendement agricole, mais aussi le transport, la perturbation des chaînes d'approvisionnement alimentaire jusqu'à la consommation avec les changements de nos habitudes alimentaires. Mais aussi, les changements climatiques vont affecter des facteurs qui influencent les composantes des systèmes alimentaires, comme par exemple les politiques publiques. Donc souvent, en matière de changement climatique, quand on parle de la gouvernance climatique, on va parler d'une gouvernance multiniveau, donc des décisions qu'on prend à une échelle plus globale ou nationale nécessitent parfois des actions locales pour leur mise en œuvre effective. Et donc, l'échelle locale, en fait, c'est l'échelle idéale pour la mise en œuvre d'actions d'adaptation au changement climatique, premièrement en raison de la proximité des autorités locales avec la population, mais aussi en raison que les autorités locales ont la capacité d'agir de manière rapide pendant des périodes de crise. Mais souvent, à l'échelle locale, on peut aussi faire face à des freins qui limitent des actions d'adaptation au changement climatique, particulièrement ici au Québec, au niveau des municipalités. Par exemple, dans les systèmes alimentaires, on peut avoir soit des résistances idéologiques ou même des priorités concurrentes qui empêchent des actions en lien avec les systèmes alimentaires. Par exemple, souvent on va entendre que les questions alimentaires ne relèvent pas de la compétence municipale, mais de nos jours, on voit quand même une certaine ouverture de la part des municipalités ou des villes pour intégrer un peu plus les questions alimentaires. Par exemple, on a
au niveau international des villes qui se sont déjà engagées dans le pacte de politique alimentaire urbaine 2001, où ici, on a des municipalités qui ont élaboré des plans de communautés nourricières. En fait, le gouvernement du Québec, dans son plan pour une économie verte, veut doter toutes les municipalités de plans climat d'ici 2030. Donc, avec ce projet Réseau Muni, ce qu'on veut faire, c'est aller regarder la prise en compte des questions ou des enjeux alimentaires dans ces plans climat des municipalités. Donc, pour cela, on a 3 objectifs avec ce projet. Premièrement, réaliser une synthèse de connaissances pour mieux approfondir sur les facteurs qui influencent la résilience des systèmes alimentaires au niveau municipal dans un contexte de changement climatique. Deuxièmement, c'est de documenter les perceptions des acteurs qui interviennent dans l'élaboration de ces plans climat par rapport à la prise en compte des enjeux alimentaires dans leur plan climat. Et troisième objectif, c'est de développer un modèle de système alimentaire résilient à considérer dans ces plans climat. Donc, avant de commencer même la recherche, on a fait une petite recherche préliminaire pour dresser un portrait des plans climat au niveau du Québec. On a sélectionné 30 municipalités à raison de 2 municipalités par région et administrative. Et ce qu'on a pu observer, en fait, environ 26% des municipalités ont déjà un plan climat et 26% n'ont pas de plan climat et environ 50% sont dans le processus d'élaboration de leur plan climat. Donc, c'est environ 40% de la population et pour laquelle on a déjà un plan climat. Mais ce qu'on a pu observer, c'est surtout les grandes villes comme Montréal, Laval ou Gatineau, les villes de Québec qui ont déjà élaboré leur plan climat. Les petites municipalités ou municipalités de taille moyenne sont soit dans le processus d'élaboration de leur plan climat ou n'ont pas encore de plan climat. On a regardé en fait le nombre de fois que les plans climat mentionnent des termes comme alimentation, sécurité alimentaire, système alimentaire. Donc, mis à part Montréal et Gatineau, où le terme alimentation est mentionné avec plus de fréquence, en fait, les termes sécurité alimentaire et système alimentaire sont marginalement considérés dans ces plans climat. En fait, sécurité alimentaire et système alimentaire apparaissent seulement dans 3 plans climat respectivement. Et on a aussi, et ici vous pouvez voir en fait que, mis à part Montréal et Laval, où on a pris en considération un ensemble de composantes des systèmes alimentaires, soit production, transformation, transport et consommation. Et en fait, la prise en compte des composantes des systèmes alimentaires dans ces plans climat reste quand même limitée, même si vous pouvez voir quand même une certaine hétérogénéité. En fait, certaines municipalités intègrent davantage la résilience alimentaire dans leur stratégie d'adaptation. En fait, ici, vous pouvez voir les mesures visant spécifiquement les systèmes alimentaires sont sous-représentés par rapport à d'autres mesures visant l'adaptation au changement climatique. Et ceci est pour toutes les villes qu'on a analysées. En fait, parmi les mesures qu'on va retrouver dans ces plans climat qui visent un peu la résilience des systèmes alimentaires, on va voir des mesures qui vont encourager des initiatives d'agriculture urbaine, d'autres mesures visant à encourager l'achat local, d'autres mesures visant plus des initiatives d'économie circulaire, mais aussi on va voir des mesures visant la sensibilisation de la population aux enjeux alimentaires, d'autres mesures plus politiques comme exemple la mise à jour de plans de développement de zones agricoles. Donc pour la suite de notre projet Réseau Muni, on va entamer bientôt la revue de la littérature, mais aussi on veut continuer à analyser l'ensemble des municipalités, réaliser des entretiens avec les acteurs municipaux pour mieux étudier leur perception par rapport à la prise en compte des enjeux alimentaires et organiser des ateliers pour développer ce modèle de système alimentaire résilient à considérer dans les plans climat. Donc, pour conclure, je dirais en fait, si on veut s'attaquer aux enjeux d'insécurité alimentaire, donc il faut commencer par identifier
les problèmes. Actuellement, c'est surtout dans le milieu urbain qu'on retrouve des problèmes de sécurité alimentaire. Comme vous pouvez voir sur cette figure, en fait, au niveau mondial, c'est environ 40% des personnes en insécurité alimentaire qui vivent en milieu urbain. Donc, il y a quand même une nécessité pour rapprocher les systèmes alimentaires vers les milieux urbains. Et les plans climat peuvent être quand même des leviers pour faciliter ce rapprochement et favoriser un système alimentaire beaucoup plus résilient. Donc, sur ce, je vous remercie. Well, it's a great privilege to be this morning with you. We are not physically there, but definitely in heart, and we have wished that we could have been there, attended there. Ecuador, as many Latin American countries, is experiencing this overlap of three transitions. One is the epidemiological, where we are seeing the traditional disease, typically infectious disease and chronic disease overlapping. The other transition is demographic, which is rather than having a population pyramid where you have smaller number of older adults on top and a larger young population in the base, it is changing and actually taking the shape of something that doesn't resemble a pyramid anymore. And you can see the data in the figure. This is particularly relevant for rural communities because with migration, that also means that rural communities are shrinking and some are disappearing. And this is a phenomenon we are seeing actually all over the world. And then the nutrition transition, which is, once again, having those problems that are labeled as poverty issues now overlapping with those that come from the consumption of super processed foods and different changes in lifestyles. So the possibility, for example, of seeing in one household a family member that is overweight and a family member that is wasted or stunted. And that's called the dual burden of malnutrition. This is the model. It has been promoted by Barry Pumpkin and basically talks about this transition in terms of stages. And that illustration, that is not current anymore, but that's resembles the narrative of this transition. So going from hunters and gatherers to agriculture to sedentary lifestyle with overconsumption of calories that leads to obesity and related chronic disease. Then when communities with populations realize of that, they started to change their like behaviors, and that leads towards kind of like emergence of healthy habits and healthy diets. But in principle, my point is that is a very linear narrative. Back in 2014, we conducted this randomized control trial in Ecuador. This is the famous egg study. This was in very young infants, 6 months to 9 months old, and we gave them an egg a day. The results are amazing, and compared to other nutrition interventions, this is kind of a much higher impact in general. You can see there in the graphic a comparison between the control group and the egg group in terms of length for age. The other lesson we gained from this work is this idea of anticipated gains. So we were telling the mothers and the caregivers, give up an egg a day, and they were saying, well, but the doctor's saying that I should not provide an egg before the 12 months. Then another narrative was, okay, this is like our elders would say, meaning that it's an appreciation of the traditional knowledge. So we did a research
on 3 provinces in the Central Highlands of Ecuador. We review a lot of historical documents. We return to our archives of different nutrition and health related projects. Then we look at a bunch of data and other case study, and then we conducted a panel of experts. So these are a few of the things that the panel of experts said, like coming from an indigenous view for the food system. We have published this work. There's some parts that are available in French if you're interested. This is the name of the article. And yeah, oops, okay. So I need to resume because I only have 5 minutes. I'll skip these pieces here. This is a little bit of data at the national level showing by ethnicity certain practices that we consider more agroecological. This is an aging study, so because part of my talk was about the life cycle. We have seen these phenomena in across the spectrum, and this is older, a study with national data about older adults. And the bottom line here is we are seeing that indigenous older adults are at higher risk of malnutrition, but they are not actually more malnourished than other ethnicities. Why is that? Something must be supporting their food security. So rather than this linear model, we think that nutrition transitions are dynamic, overlapping situation. So you don't only go in a linear model, you can also go the other way. When you, like in the indigenous communities, the historical memory is very important. So when you want to change the emergence of chronic disease, what is the change you envision? And typically it is going back into the traditional system that has been procuring health for generations. So with that rationale, what is the space for that? It is the agroecosystem that is usually diverse and provides access to fresh and healthy food. And with that, I can conclude. Thank you. Okay. Bonjour. Good morning, everybody. My name is Amaya Carrasco-Torrontegui. Today I will be presenting participatory action research in Ecuador that is about collective action on ecological transitions. There are many definitions of agroecology in Latin America, the US, Europe, Africa. However, we have one that we like in our Institute of Agroecology in the University of Vermont that says that agroecology has different dimensions: ecological, social, political, and cultural dimensions. And for us, it's very important that agroecology address power imbalance and center agency in the voice of knowledge of local people, farmers, and indigenous communities. This is a graphic that shows the transition, the agroecological transition. You can transition from a subsistence agriculture farm to a more agroecological and diverse farm, and also from an industrial agriculture farm to a more agroecological. I have 2 questions for my research. This is part of my PhD dissertation. And the first question was, how can agroecological principles be assessed in an indigenous community in Ecuador? And the second question is how to develop a long-term agroecological vision. And for me, it was very important to use participatory action research. So the farmers will be in charge of creating a vision according to their own needs. So we followed this diagram of 3 steps. The first one was to do a diagnosis or assessment of the current situation of the community. The second one was to do a prioritization or planning where the community can choose activities. And the last one was implementation or interpretation of these activities.
This is a map of South America, and Ecuador is in the latitude 0 on the green spot that you can see in your left, okay, in my left. And then you have the province of Chimborazo in the green map, that is the larger community with indigenous group in Ecuador. We follow 4 steps for doing an assessment of the current status of the community. The first step was to use art and storytelling. We used a methodology that we call the River of Life. That was a focus group with the community talking about the history of the place of the last 100 years, everything related to the food system during that time and that period of time. Then we did a stakeholder analysis. We conducted interviews and semi-structured observations in 15 farms, analyzing the ecological principles. And we used also information that was collected between 2018 and 2020, that we conducted surveys with Carlos Andres in 57 households. We did interviews, focus groups, and field observations too. To analyze all that information, we used the agroecological principles. We conducted these interviews, focus groups, etc., using a methodology written by Moller et al. In 2023, that is also part of the Agroecological Coalition worldwide. They follow the principles of the high-level panel of experts. There are many principles, agroecological principles, the FAO principles, the CIENS principles. However, we like this high-level panel of experts because they split the principles between social and also biophysical. So we analyzed they create this methodology, thinking about each principle and practices in each of them. So the first step was to culturalize these two. So we did some exercises with an agronomist that lives in Caliata to find practices that the community is doing in each of these principles. And we went to visit the farms to do field observations and interviews with the farmers. And we were able to assess if they were accomplishing the principle or not. These are the results of that analysis. Here you have the analysis of soil, animal health, biodiversity, economic diversification, input reduction, recycling, and synergy. These are the biophysical principles. Each color represents a farm. We saw that Caliata is very low in economic diversification. This is because many of the farmers in Caliata are subsistence farmers, and as Carlos Andres presented in his PowerPoint, there is an aging population too. So some of them are not working in the industry or somewhere else. They are just focusing in farming at the moment. We saw that they are very strong in soil health, animal health, biodiversity. Caliata follows a polycultive style of agriculture. They use animal waste as fertilizers. So animal health is very important for them. And also they have an ancestral cosmovision. Ecuador was the first country in the world to give rights to nature. So the relation with animals and care of soil and biodiversity is very important ancestrally. Analyzing the social principles, we used the information that was collected since 2018 in the surveys, and we found that Caliata has a very strong in social and values and diet. They have a very diverse diet. They have a diverse farm, so they have a diverse diet too. So they grow different crops. They are very strong in governance. They have a hierarchical way of organizing themselves. They have many institutions based in reciprocity, like Mincas, and also AINI and other structures that they form in Caliata. We saw that they are a little bit low in co-creation of knowledge, and it's because the methodology was created to think about a community where was already an agroecological transition in place. Caliata has not received any agroecological transition until today, so they don't have farmer-to-farmer exchanges or ecological schools inside of the community. For our surprise, we found that Caliata, without any ecological transition project, they had accomplished 64.68% of the ecological principles. This was
a surprise, but at the same time, no, because we know that agroecology was created by academics that were inspired by indigenous knowledge. They were trying to understand what people in Mexico, for example, Steve Klisman or Miguel Alquier in Chile, were doing in their farms. They were surprised coming from a US education, agro-industrial agriculture scheme, to see that some people were growing food for thousands of years in the same plots, in the same soil. So they create agroecology and they learn these principles that they were applying. So it's not a surprise that Caliata, being an indigenous community, they follow these principles somehow. Then the last step that we followed was to create a report with suggestions. Caliata is very strong, 65% of the principles. However, there is room for improvement. So we did a survey with all the recommendations, and the community was able to choose a vision for the next years. I will not stop here because we don't have time, but I want to show the last slide. So these are the principles, and they were able to choose 2 activities to improve in each of the principles. So, for example, in recycling, Caliata, we found that they are burning plastic. So we decided to incorporate a way of collect plastic in the community. That is a project where they would like to focus. They relate 100% in rainwater. So they are talking about improving rainwater collection through cochas or reservoirs. So there are other principles with activities. To conclude, let me see. So we can say that participatory action research approach was very important in this project, because you see the community as an expert. Rather than saying to the community what to do, you are inspired on the needs of the community. So that makes the research a little bit more easy to conduct. We believe that the indigenous community could provide support and practical activities that we could follow in other places of the world that could improve food sovereignty and planetary health. Thank you so much.